уважаемые коллеги, у нас по таймингу в 12 часов начала. Понятно, что все пьют кофе, но тем не менее время приближается к 12:15. С учетом того, что у нас далее после этого круглого стола запланирован еще один и предстоит основное обеденное время, я предлагаю начать и постараться уложиться в отведенный нам час 15 минут. Итак, сейчас мы будем рассматривать вопросы корпораций, а именно те вызовы и ответы на эти вызовы, которые стоят перед корпорациями в эпоху санкций. Фактически проводим водораздел 1 года действия санкций для компаний, работающих в России, как российских, так и международных. Для того, чтобы оценить и рассказать о возможных эффектах, и последствиях, которые произошли за истекший год, сегодня у нас в панели присутствуют спикеры. Это Батрас Плеев, вице-президент по корпоративным и юридическим вопросам Промсвязь Капитал, Михаил Попов, директор по правовым вопросам РТ Инвест транспортные системы, Владимир Разуваев, директор по правовому обеспечению компании Softline, это Ольга Анурова, директор департамента правовых и корпоративных вопросов ГПБ «Энергоэффект», и Владимир Лобастов, директор по правовым и корпоративным вопросам ОК Групп. Ну и, соответственно, я буду также выступать по ряду вопросов и модерировать сессию. Меня зовут Степан Гузей, и я являюсь партнером юридической фирмы Lidings, город Москва. Итак, коллеги, с учетом тайминга и поставленных вопросов, Батрас, я предлагаю начать с вас и осветить коротко основные вызовы, которые у нас стоят перед компаниями и корпорациями по вопросам реструктуризации и реорганизации холдингов на сегодняшний момент. Добрый день, коллеги. Большое спасибо, Степан. Как уже было затронуто, да, мы проводим водораздел года действия санкций. На самом деле, как выясняется, не все так страшно, как казалось изначально. Корпорации продолжают существовать и абсолютно спокойно развиваться дальше. Вообще, в принципе, тема поставлена настолько широко, что, конечно, за отведенный срок вряд ли возможно все это отразить. Давайте я позволю себе начать сперва с вопросов более менеджерского, организационного характера. Вообще, изначально говоря о реорганизации и реструктуризации холдинговых структур в период санкций, надо говорить о том, что зачастую многие бывают не удовлетворены результатами соответствующих реорганизаций. И прежде всего это бывает продиктовано тем, что коллеги либо некорректно рассчитывают тот объем затрат, собственно говоря, которые они несут в процессе таких реорганизаций, либо коллеги не просчитывают, собственно говоря, собственную подушку безопасности, свои резервы, в том числе и временные, и трудовые. Планирование вообще реорганизации как таковой, на мой взгляд, должно в том числе начинаться из того, что коллеги должны прежде всего оценивать эффект негативных последствий, которые, безусловно, в процессе всегда бывают, потому что на каком-то этапе может быть утеряна управляемость какими-то процессами производственными непосредственно. И, собственно, предвидеть наступление итогов позитивных результатов таких реорганизаций. Если, в принципе, говорить о целях реорганизации, то они всем очевидны, всем понятны. И это и отказ от непрофильных активов, и снижение затрат, и повышение непосредственно управляемости бизнесов. И мы, собственно говоря, я не буду долго на этом останавливаться, потому что, в принципе, каждый отдельный кейс, он влечет за собой свои методы и набор достаточно широк. Мы в своей деятельности непосредственно, являясь достаточно диверсифицированной компанией, используем практически все методы, которые у нас есть на текущий момент. Конечно же, безусловно, на текущий момент, это, я уже думаю, всем оскомину набило слово деофшоризация, но и все сильно увлечены вопросами реорганизации своих холдинговых структур с точки зрения реорганизации. Появляются достаточно большое количество идей, и в том числе неоднократно я с коллегами обсуждал, когда
ставились задачи по возможному нераскрытию какой-то информации, и приводились такие идеи, как «а давайте мы сейчас сделаем foundation». Прорабатывая все эти вопросы более глубоко, мы сталкиваемся с тем, что зачастую та или иная часть информации об итоговых бенефициарах все равно уходит. В частности, если мы говорим вот об идее foundation. Да, ни один банк, извините, не откроет счет, не докопавшись в итоге до бенефициара. Вот. Если мы говорим также о тех новеллах, которые появились в нашем законодательстве, то, безусловно, надо учитывать и отдавать внимание возможности доказывания связанности между компаниями. Да, это вот дело королевской воды, собственно говоря, небезызвестное, когда налоговая смогла доказать непосредственно связанность двух компаний и предъявить требования к белой, к чистой, к вновь созданной компании. Оно является показательным, и, в принципе, это общая тенденция. Да. Мы также необходимо отметить, что в рамках реорганизации у нас есть возможность сейчас привлекать к ответственности непосредственно и лиц контролирующих, в том числе это могут быть и члены исполнительных органов непосредственно, и кредиторы. Вообще, в принципе, вся тенденция, кредиторы компаний получают достаточно большой, широкий пул полномочий, позволяющий им контролировать все это. Вот. Также, как один из механизмов, можно сказать, реорганизации, да, хотелось бы в том числе затронуть, наверное, банкротство, да, как таковое. Банкротство, если я не ошибаюсь, где-то недавно появилась такая статистика, что у нас объем банкротства за текущий год превысил пик 2008 года. Превысил пик 2008 года, и зачастую это характеризуется в том числе тем, что многие пытались использовать банкротство с целью очистки своих корпоративных структур от излишних вещей. Те изменения, те новеллы, которые у нас появились, они, безусловно, прежде всего направлены на защиту интересов кредиторов, прежде всего залоговых кредиторов, на ускорение процедуры банкротства как таковой. Вот. И мы, естественно, сейчас все ожидаем, как эти новеллы будут использоваться в практике, вот, какую позицию примет законодатель. Но в частности, такие новеллы, как, допустим, контроль за объектом залога, да, который сейчас позволителен залоговому кредитору. Вот объем этого контроля, конечно, интересно было бы узнать, потому что зачастую это является той важной составляющей по сохранению прав кредиторов непосредственно. Вот. Ну, коллеги, если углубляться, собственно говоря, чуть-чуть в эту тему, то также хотелось бы еще затронуть те новеллы, которые в рамках касаются непосредственно именно привлечения лиц к ответственности, контролирующих лиц к ответственности. Вот здесь это очень интересная новелла, которая нам позволяет, собственно говоря, привлекать к ответственности как директоров компаний, так и акционеров в случае, когда кредиторами, чьи права нарушены, будет доказана непосредственно связь решений, принимаемых органами управления. И это тот риск, который прежде всего в любой реорганизации будет нести на себе менеджмент. Поэтому менеджмент должен, принимая те или иные решения, связанные с реорганизацией, учитывать именно свои персональные риски и оценивать, насколько, скажем так, некорректное поведение на рынке скажется в дальнейшем на их перспективе. Вот. Батрас, действительно, у нас вопрос банкротства в связи с реорганизацией или как один из инструментов реорганизации, он всегда стоял на повестке дня, насколько я могу помнить, перед российским бизнесом. И в целом вопросы реорганизации и перед, и после кризиса 2008 года, и потом с текущим экономическим кризисом, правда, уже не глобальным, а локальным, который был вызван в том числе введением санкций и фактическим ограждением российских финансовых рынков от международного, конечно, является серьезным препятствием для проведения эффективных мер по реорганизации. В то же время вот я хотел уточнить у Михаила Попова, какие у него мысли на этот счет, не скатываясь, наверное, в банкротство, а вообще реорганизация и реструктуризация в текущих условиях, как в целом общий механизм, все-таки продолжает терзать
умы собственников или менеджмента компаний. Как на сегодняшний момент это используется в российской действительности? И используется ли? Добрый день, коллеги. Учитывая, очевидно, крайне высокий интерес к нашей сессии, я вижу, собственно, полный зал, я постараюсь достаточно коротко про все это рассказать. Как буквально сегодня заявил Герман Оскарович на одном из мероприятий, Греф я имею в виду, изменения начинаются тогда, когда заканчиваются деньги. Да, именно поэтому всплеск интересов к различным реструктуризациям у нас каждый раз происходит, собственно, в момент кризиса или сразу после него. Очередной всплеск интереса к процессу обусловлен двумя разнонаправленными тенденциями. Первая тенденция – это здоровое, понятное желание сокращать издержки, что в числе прочих мероприятий достигается и изменением структуры бизнеса. Да, как правило, с одновременным выводом тех или иных функций вовне, оптимизацией персонала, упрощением управленческих цепочек, так и в связи с желанием защитить активы, в том числе защитить их от кредиторов, в том числе защитить их в условиях крайней политической нестабильности, международной я имею в виду. В этом случае фокус реструктуризации смещается с горизонтального уровня управления, с производственного уровня, скорее на уровень взаимоувязки актива с его владельцами. Здесь очевиден тренд на легализацию актива в первую очередь, упрощение цепочек и повышение степени открытости владения теми или иными структурами. Еще 5, 7, тем более 10 лет назад было сложно представить, что крупные российские предприниматели начнут открыто заявлять о том, что они владеют теми или иными группами, и более того, заявлять это не только в прессе, но и указывать себя в качестве собственников активов в Едином государственном реестре юридических лиц. Этот тренд набирает обороты, и вполне возможно, что за ним будущее, потому что это, с одной стороны, существенно экономит расходы на поддержание управленческой структуры, на секретарские компании, а с другой стороны, избавляет от необходимости заявлять о наличии контролируемых иностранных компаний, упрощает налогообложение доходов от корпораций и, в общем-то, позволяет, демонстрируя крайнюю степень открытости такого бизнеса, договариваться с кредиторами, в том числе в сложных ситуациях, потому что, очевидно, отсутствует риск увода активов. Вот, наверное, и все, что я хотел бы сегодня, коллеги, сказать про реструктуризацию. Спасибо большое. Я приношу извинения, коллеги, но я, вероятно, буду вынужден покинуть, потому что у меня образовались некоторые очень срочные задачи. Спасибо большое. Спасибо, Михаил, за комментарии. Таким образом, мы видим, говоря о реорганизации и реструктуризации, что все-таки на сегодня у бизнеса, казалось бы, как и раньше, есть два пути. Когда мы стоим перед обрывом, но не хотим в него прыгать, мы обращаемся к банкротству. Когда мы вроде бы видим шаткое бревно, которое переброшено через пропасть, мы стараемся пройти по нему и встаем на путь реструктуризации. С учетом тех трудностей в разрезе банкротства, которые на сегодня обозначил Батрас, и ориентир сегодняшнего регулирования законодательного банкротства и его нацеленность в пользу кредитора, естественно, начинаем уже задумываться, причем достаточно глубоко, о том, использовать ли механизмы банкротства, когда мы будем те или иные компании холдинга банкротить, перебрасывая имущество на другие компании холдинга, бездумно принимать решения, ну или наоборот, думая старыми категориями, а потом вдруг через некоторое время, когда арбитражный управляющий приходит и видит истинное положение дел в компании, получать иски о привлечении к субсидиарной ответственности и необходимости думать о том, откуда из своего кармана мы будем доставать деньги, чтобы исправить управленческие или финансовые ошибки, которые были допущены.
Говоря о банкротстве, Батрас затронул тему, что количество банкротств увеличилось. Оно действительно увеличилось, и вот статистика говорит о том, что количество заявлений о признании должника банкротом с начала года увеличилось вдвое. Это огромное число, и здесь надо отметить, что это количество заявлений, а не дел о признании должника банкротом. Не факт, что все эти заявления будут удовлетворены, поскольку во многих случаях таким образом у нас кредиторы пытаются напугать должника и попробовать взыскать денежные средства, которые должник по условиям договора должен был выплатить. Таким образом, я от первой темы, от первого вопроса, который был посвящен самым серьезным действиям в рамках бизнеса, реструктуризации, банкротству, осмыслению и выбору нового направления, мы переходим ко второму вопросу, фактически, который у нас находится в разрезе обычной коммерческой деятельности, а именно, как мы будем урегулировать задолженность, которая возникла в разрезе исполнения обязательств. Вот уже пришли к тому, что банкротство стало в том числе одним из эффективных инструментов. Я предлагаю Владимира Разуваева продолжить эту тему и рассказать, а какие еще механизмы, может быть, бывают. Спасибо, Степан. Здравствуйте, коллеги. Я хотел бы, конечно, подтвердить тот тезис о том, что заявление о признании должника банкротом является на сегодняшний день одним из способов напугать должника для того, чтобы понимать, попытаться каким-то образом взыскать с него деньги. К сожалению, на сегодняшний день эта процедура является достаточно долгой и дорогостоящей. И говоря о том, что если мы ведем обычную коммерческую деятельность, и там, где урегулирование просроченной задолженности принимает характер постоянно работающего механизма в какой-то конкретной компании, то мы можем говорить о том, что этот механизм не будет являться эффективным ввиду того, что процедура достаточно долгая, и взыскание долга таким путем будет проходить достаточно долго. Поэтому, конечно, к вопросу урегулирования просроченной задолженности нужно подходить не только с точки зрения того, чтобы напугать должника, но и использовать совершенно обычные механизмы, которые были издревле известны всем юристам, юридическим департаментам внутри компаний и корпораций. Единственное, что хотел бы здесь добавить, что с точки зрения, если рассматривать санкции, санкционную эпоху, скажем так, в которой мы уже достаточно длительный период времени находимся, я бы здесь отметил, что здесь причины возникновения долгов, они несколько начинают видоизменяться. И одна из причин – это, конечно, попадание многих заказчиков в санкционные списки, так называемые. И здесь people get on the sanction list, and we have to be very careful here about getting the debts paid back from the debtors who may have found themselves on the list. I'd like to say a few words about the specific cases. At this point in time, in our own company, we had a number of court procedures, court meetings. We acted as a claimant, and we were not able to collect the debt because the courts do not believe that the fact that one of the companies is on the sanctions list is a force majeure, which means that we cannot collect money when the debt is owed, but at the same time it means that we have to make changes to our business processes. And this is the first thing that we need to do. We have to teach our managers to be able to work with clients when they sign contracts for licensing, for buying goods and products. So we have to teach them to at least check whether or not the company is on the sanctioned companies list. If, for example, the company is put on the list on the 18th and the contract was signed on the 19th, then the court will not take it into account. And this means that
the legal department needs to be very active here, trying to teach the managers, because otherwise the corporation will have many bad debts. This means that it's a normal legal process, but this normal legal process needs to be changed. It is something that it should be a requirement, and we have to try and teach businesses, and as well as those who work with businesses. There's one more thing that I wanted to add here. Obviously, it is important to differentiate between the corporations that, for example, have a whole process in place for collecting debts, such as banks, and the companies where debts are very rare, where the actual debt collection becomes a very rare occurrence. And of course, Softline here, as an international company, is not a company where debt collection is a regular procedure. It is actually a case-by-case basis most of the time, but even with us, we can say that it requires a certain effort in terms of changes in our business processes and an additional pressure on our relations with the clients. Well, it's an interesting position and an interesting idea about businesses and debts. I think there are two main groups. One is the group of companies where debts are collected on a regular basis, and there are also companies who find it an unusual situation. This is a situation which has not only a legal aspect, but a business aspect. We have companies that are involved in different industries where there is very little competition, or where there's a very good connection between the partners, and then they use various guaranteed documents. Nevertheless, if we get into the legal aspect, the debt from the economic point of view still has a big legal foundation. It usually proceeds from the fact that the contract is not performed upon. Olga, do you think you can tell us more about the main difficulties that legal departments of companies face? How do companies and corporations do business? What do they do in order to check businesses when some kind of a pseudo-crisis situation occurs? Hello. Dear colleagues, thank you. Stepan, I think you have narrowed this topic very much, because when it comes to non-performance of contracts, it's a very wide topic. And I had my own idea as to how I can structure my input here. But I think corporations need to have a number of preventative measures put in place. I think our legislation allows for that. It presents us with opportunities and various mechanisms that make it possible for us to check our counterparts before the contract is signed. On the other hand, the more we regulate this area, the more documents we need, the more proof we need to collect in order to be able to support our position in court, and the more, or rather the less we are confident in whether or not this evidence can be later used in court. So if we look at the recent cases, and if you look at the regulations of the tax authorities saying that, for example, the excerpt from the overall list of corporations does not prove anything, that means that it would require to have due diligence. The entire due diligence process
which will be required for every contract. And that, of course, makes it very difficult. But again, going into the more narrow field and getting into more specific cases, I have to say that when we marked the 20 years of the civil code, we mentioned that we can say that there are a number of very interesting novelties. Tomorrow we're going to discuss the law of obligations in more detail, and I'm very glad as a lawyer to see some of the changes, because I think it will become easier for us to define various contractual obligations. I think it would enlarge the area where such regulations can be applied. For example, guarantees and legalizing guarantees in terms of conditionality of contracts. We often put a lot of conditions in the contracts, but we are not sure that this will somehow be taken as evidence in court by the judge whenever we experience fraud from the counterparts. We did go into courts, and we faced a situation whereby we were told that this was not a conditional contract. You did not have the right to put such conditions, etc. And I can use the example of my own company, an energy service company, a company which is responsible for turnkey projects. And at some point in time, when we support the project, we have all of the conditions in one contract. But at that time, when we support the contract, we do not understand exactly which specific activities will be performed when we are at the previous stage, when the parameters of the project are still being discussed and approved. So packaging this whole set of conditions into one contract to make sure that it is valid and all the conditions are still valid is impossible. So I believe that the changes that will be introduced very soon, I'm very glad to see them. So going back to the non-performance on contracts, we have to admit that this is a fact of life. And why is it that contracts are not performed on? Because there are some objective reasons, obviously, because it is impossible to perform on a contract. It is physically impossible, and I'm not going to go there right now. But let me put it this way. There's sometimes a need to derive additional economic benefit. And so when at this stage, or rather at the stage when the contract is negotiated, when we leave something unsaid, when we describe some ideas in very complicated language, when some things are not understood by our counterpart, then we face a case where non-performance is possible. And there are two scenarios here. So why do we perform? Why do we do everything we committed ourselves to under this contract? On the one hand, we have to have some specific tools for enforcement and some regulations that would make it possible to somehow make sure that our counterparts perform on their liabilities. And there are a number of changes, number of amendments to be introduced into the civil code on that. I originally planned my input in a different way, because it was all about non-performance on contract and credit obligations. As a professional, I was surprised to find this language, but then I looked at the various cases and realized that this is a possibility. It can be called like this because there are banks, there are contracts, there are credit contracts. So basically, it means that
there are different types of contracts and we approach them in a different way. But perhaps it would be best if I answered questions. Olga, you are coming from experience, and I would like to go back here to what Mikhail said. Mikhail quoted German Gref, who said that in the absence of money, reform seems to accelerate. It's been a year since the sanctions were imposed, and I have formed the following impression. It seems to me that no matter what the quality of our legal reforms is, in terms of creditor protection, supplier protection, as well as in terms of strengthening due diligence obligations of the parties, we have done a great job. As soon as the money stopped trickling, as soon as we no longer had the option of quenching all our problems with a lot of money, then did we start to focus on the real problem, on the real gaps, and particularly on how to ensure payment. And despite the fact that the Civil Code article has not changed, and it still says that entrepreneurship it means taking risks, and even though we still understand entrepreneurship as a bona fide relationship between the parties, and good faith is still a very important notion, even though it's not in the article that I mentioned. At the same time, there's another trend. Commercial entities are beginning to acquire the Western principle from Western banking, the principle of know your client. Whenever we prepare a deal, we pay more and more attention to our partner. And for instance, if you have a sales manager who wants to sell, before doing that, you usually perform due diligence. And I think this is changing the situation. Everybody is trying to do their due diligence so as to avoid a situation whereby you generate debt and irrecoverable debt immediately after a transaction has been concluded. So overall, I think the development of Russian legislation has taken the right direction. But going back to the sanctions, as well as corporate activities, we, as professionals, are tempted to think sometimes that problems can only arise between commercial entities when they enter into transactions, and they usually resolve those problems based on the applicable legislation. However, our practice shows that despite the fact that the businesses are currently being under a lot of pressure in the form of the sanctions, despite the fact that they are now lacking access to a number of mechanisms that were available before, still, in the same vein as before the crisis, businesses are also coming under a lot of pressure from the government. I think administrative pressure is growing even more than before. Vladimir Alabastov is now joining us. He comes from OK Group. He is the director for corporate and legal affairs. Vladimir, what do you think? Is there more or less pressure currently coming from the state, or has the crisis and the sanctions relieved the burden on the businesses? Good morning, dear colleagues, and Stepan, thank you very much for ushering us into the topic. I represent retail. Therefore, I would like to share with you some of the legal issues that we are facing as a retail operator. I would also like to highlight a number of interesting legal court cases recently in that regard. So we are a retail operator, and we have received three grave shocks over the past year. The first shock came in the form of Western sanctions.
For retail, it meant that the cost of borrowing went up. The lending banks are now constrained in terms of access to Western capital, so the cost of borrowing is up. The two other shocks came from the government, the first in the form of the so-called food embargo that hit the national economy significantly. We had to restructure our supply chains, choosing new vendors, new suppliers. We had to substitute a lot of the products in our range because import substitution is not really working. And finally, a lot of havoc was wreaked by the so-called checks and inspections from various government entities, including the prosecutor's office. When the prices began to climb, the prosecutor's office put us under a lot of scrutiny. This is certainly destabilizing our operations. Because what is a prosecutorial inspection? When it occurs, a prosecutor's office representative comes to your stores in order to check on the prices. There's nothing to check, actually, because we have a market economy and there's very little price regulation in this country, very little price control. So pricing, how can you check it? Therefore, the prosecutor's office will bring in other agencies to monitor us. Imagine a group of 10 to 15 people from various oversight agencies coming to a store. It completely stops all activities in the store for the whole day, and not only in the office, or not only on the shop floor, but also in the back office. The government has a very muddled approach to the development of retail in Russia. So assistance came from where it was least expected from. Every time a prosecutor's office inspection was carried out, we always questioned their right to bring in other enforcement agencies. A prosecutor is maybe duly authorized to enter our premises, but what about the other agencies and departments? Are they really in a legal position to join in that inspection? We relied very much on the Constitutional Court judgment of 17th of February. It was largely adopted unnoticed, but it is very important for businesses because according to that judgment, a number of enforcement practices that had formerly been used by the prosecutor's office were deemed invalid. In particular, the Constitutional Court said that illegal are inspections carried out by prosecutor's office if they are conducted on the basis of presentation of an identification document by a prosecutor. Currently, there needs to be a substantiated, well-substantiated decision communicated to the organization to be inspected in advance. The Constitutional Court ruled to the effect that illegal are inspections with the purpose to identify violations. In other words, when prosecutors come to you in order to find violations, this is illegal. They can only act in response to information suggesting that a violation has taken place. The Constitutional Court also rules that inspected organizations are not required to prepare any special reporting, diagrams, or other paperwork for the purposes of an inspection. We can only provide what we already have. In other words, no additional obligation arises to systematize reporting or documentation for the purposes of the inspection. Another important ruling was that it was deemed unconstitutional to present as required by the prosecutor's office, any documentation within the time limit specified by the prosecutor's office. One problem that we had faced was that we would get a letter from the prosecutor's office saying that by noon next day we were required to present a massive set of documents which completely destabilized our operations. So the Constitutional Court observed that practice and said that this was unconstitutional. Any requests for information are supposed to be substantiated. And the last important provision in that ruling of the Constitutional Court was that employees or representatives from other oversight agencies that
join in the inspection cannot institute their own inspections. They can only provide expertise. What happened formally was the prosecutor's office would come in, bringing a bevy of other agencies, the migration service, the tax service, the customer protection office, and each of them would start their own inspection, even though they're not supposed to do so in accordance with the law on the protection of entrepreneurs. Whenever an inspection is conducted, the Constitutional Court ruled that those practices should stop. A very important and illustrative decision was handed down by the Moscow Arbitration Court the other day on the 30th of April 2015 on inspections conducted on the basis of so-called anonymous complaints. And the case in point was an anonymous complaint against the Federal Antitrust Service. The court ruled that subject to review are not only the motives for an inspection, but also the complaints. So you can go to court in order to contest a complaint that was lodged against you and became the basis of an inspection. When the agencies government agencies face constraints in terms of how many inspections they can do, they usually conduct extraordinary inspections on the basis of complaints. And we always suspected that those complaints were, so to speak, insider complaints lodged at their own behest. So according to this latest case law, these practices are now subject to judicial review, which may potentially limit the amount of inspections, making businesses' lives easier. Thank you very much. Thank you, Vladimir. We're heading for lunch. Very little time is left. And I would like to provide a comment now regarding the range of issues that we formulated today and the answers, the responses that we got from our experts. I think it became very evident, very clear that we have looked at all its different scenarios for some of the greatest consequences that result from management errors, sanctions, restructuring, business bankruptcies, the adoption of a new economic paradigm. So from the most difficult scenarios, we have made a transition to some of the traditional problems that we have had, the administrative pressure put by the government on the businesses, which existed even before the crisis. Quite interestingly, it turns out that the long-existing law on bankruptcy has been given a lease of new life recently in terms of the elaboration of the rights of creditors rather than the rights of debtors against expectations. Currently, the creditor is fully entitled to choosing the crisis manager. The debtors cannot choose crisis manager organizations these days. Therefore, there is a little scope for manipulation. Sometimes in the past, a company would use a bankruptcy in order to default on paying debts, and they would select their own arbitration manager that would take them through the bankruptcy procedure, liquidating the company. That kind of practice is not possible anymore. Secondly, it was said that there are special rights under bankruptcy procedures. We talked about that are vested with the banks as players in the financial market and as lending institutions. Today, banks are regarded as special agents under bankruptcy law. They are a special category of lenders. They can take a debtor through bankruptcy proceedings solely on the basis of the financial documentation that they possess. This is due to the special regulation on banks. Restructuring and reorganization
has acquired a new meaning and new undertones in the face of the sanctions. Company owners, when they try to turn the situation around, they should be thinking not only about the company but about themselves personally, because the subsidiary liability of company owners and shareholders as well as managers is very much a reality. In terms of management, it covers not only the CEO, but it also applies to a wider circle of top management, such as board members. These people are now liable for some of the decision making. This is the legal reality that we have seen developing, that is now developed. Is it a good or bad thing in the face of the sanctions? Time will tell, I think. But at the end of the day, considering that the businesses are going forward, they haven't stopped, we observe that debtor management is still within the legal boundaries, and it does not always result in negative consequences that would necessitate liquidation or reorganization. Even despite the sanctions, Russian businesses have continued to play within civilized boundaries, and even when disputes arise or outstanding indebtedness, businesses usually prefer dialogue over effective legal mechanisms or any other radical remedies. Non-performance of contractual obligations in the face of sanctions has become a very grave problem. A lot of companies discontinue services, works, payments for services rendered or products delivered. Nevertheless, as you understand, it's not so much the guilt of the parties under to a transaction. Very often, the problem is, as we mentioned, that a company may be just one link in a very long supply chain, and when the parent customer is experiencing problems, it may entail a lot of difficulties across the entire supply chain, across all the subcontracting hierarchy. So sometimes it's not just subjective reasons that are at play here, but objective realities are sometimes putting a lot of pressure. Another thing that is very welcome that we heard about today in terms of business operations was that despite having been disappointed a number of times, the businesses have seen a welcome development in the situation in terms of the recent restrictions on administrative inspections. Vladimir has described to us the position of the Russian Constitutional Court. The Constitutional Court established that inspections should not stand in the way of businesses. An inspection carried out by a prosecutor's office should be in line with the regulations and the rules, especially when it comes to some of the provisions already found in such acts as the provision on entrepreneur protection, provisions of the tax code, as well as other codes that govern various matters related to government administrative pressure. Even though the Prosecutor's General Office is the supreme oversight and enforcement agency, the Prosecutor's Office has been called to also abide by the legislation, which is especially relevant in the current economic situation. It is called upon
to refrain from any radical pressure being put. But on top of that, there is still administrative pressure that is associated with sometimes excessive scrutiny from the tax agencies. The tax agencies are a separate story, and it merits a separate discussion, certainly. But tax agency scrutiny has a lot to do with the current objective realities and the sanctions. The government, just as the businesses, have opted for maximum control of cash flows using all the mechanisms. Today, the Russian banks, even though they are cut off from external access to capital, they're still trying to abide by the obligations contained in the Basel agreements. They commit themselves to abiding by the obligations of English law in terms of due diligence and the presentation of interbank interbank reports on their customers in order to identify the sources of customers' funds and to identify potential violations or misuses. Sometimes we have customers, we have clients who are exempt from taxation under double taxation treaties, and they use our banks, and this is when this reporting becomes extremely relevant. Overall, I think despite the rather difficult economic situation, businesses are going forward legally in a very positive way, and once they overcome the plethora of problems facing us, including political problems, businesses will be in a very good legal position to develop even further. I think this legal impetus that has been given will enable businesses to really knock off the barnacles in terms of excessive regulation and to really move forward within the legal framework. Thank you. Participants, thank you. Vladimir Lobastov, Vladimir Rozovaev, Olga Anurova, Patras Pliev, our panelists, for coming here today and for sharing their expertise. Thank you.